আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরেকটি ভিডিওতে আমি আছি আরফিন কাফি তোমাদের সাথে। তোমরা যারা আমাকে দেখছো অথবা শুনছো, অবশ্যই তোমরা ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবা, যাতে তোমাদের বন্ধুরাও এই ভিডিও দেখে উপকৃত হতে পারে। তো চলো, আজকে আমাদের যে বিষয় আমরা আলোচনা করব, আজকে আমাদের পড়াশোনার বিষয় হচ্ছে প্রোনাউন। প্রোনাউন অর্থাৎ নাউনের সাবস্টিটিউটিং ওয়ার্ড, অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে, নাউনের পরিবর্তে বসে, এটাকে জন্য বলা হয় সাবস্টিটিউটিং ওয়ার্ড। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি যে খালেদ ইজ দ্য ম্যান উইথ লং হেয়ার। এখানে হচ্ছে খালেদ হচ্ছে নাউন, ম্যান হচ্ছে নাউন। এই নাউনটাকে যদি আমরা উঠাই দেই, ম্যানের জায়গায় যদি আমরা কি বসাই, ওয়ান বসাই দেই, খালেদ ইজ দ্য ওয়ান উইথ লং হেয়ার, অর্থ কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না, ওই খালেদকে বোঝাচ্ছে। অর্থাৎ নাউনের পরিবর্তে এখানে ম্যান হচ্ছে নাউন, ওয়ান হলো প্রোনাউন। নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন বসতে পারে। এই প্রোনাউন মোটামুটি 8 প্রকারের, 8টা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। তো এখন আমরা চলো ক্লাসিফিকেশনটা দেখে নেই। ক্লাসিফিকেশন অফ প্রোনাউন। প্রথমে আমরা আসি পার্সোনাল প্রোনাউনে। পার্সোনাল প্রোনাউনগুলো হচ্ছে আই, মি, মাই, মাইন, উই, আজ, আওয়ার, আওয়ার্স, হি, হিম, হিজ, she, her, hers, you, your, yours, they, them, their, theirs, it, its। এই মোটামুটি পার্সোনাল প্রোনাউন। এরপরে আমরা আসি রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। রিফ্লেক্সিভ অ্যান্ড এমফ্যাটিক প্রোনাউন, এগুলো কি? যেমন হচ্ছে মাই সেলফ, আওয়ার সেলফস, ইয়োর সেলফ, ইয়োর সেলফস, themselves, herself, himself, etc। এগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্সিভ বা এমফ্যাটিক প্রোনাউন। আজকে আমরা শুধু আলোচনা করব প্রোনাউনগুলো কি কি। এর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা ইন ডিটেলস এর পুরো আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এরপর আমরা আসি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনগুলো কি কি? যেমন হচ্ছে দিস, দিজের প্লুরাল হচ্ছে দিস, দ্যাট, দোজ, ইট, সো, সাস, দিস, সেম। এগুলো মোটামুটি হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। এরপর আমরা 4 নম্বরে আসি ডিস্ট্রিবিউটিভ প্রোনাউন। যেমন হচ্ছে ইজ, আইদার, নাইদার, ইট ইজ। এরপর হচ্ছে রেসিপ্রোকাল। রেসিপ্রোকাল প্রোনাউন এগুলো কি?
ইজ আদার, ইজ আদার, ওয়ান অ্যানাদার, ইজ আদার, ওয়ান অ্যানাদার, ইটিসি। এরপরে আমরা আসি 5 গেল, 6 নম্বরে আসি। এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ প্রনাউন। WH ওয়ার্ড, হোয়াট, হুইচ, হোয়াই, when, whom, how, etc. এরপর আমরা আসি 7 নাম্বার হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন, রিলেটিভ প্রনাউন। ওই WH ওয়ার্ডগুলো রিলেটিভ প্রনাউন হিসেবে ইউজ হয়, হোয়াট, হুইচ, when, where, how, এর সাথে আরো হচ্ছে যুক্ত হবে দ্যাট, হোয়াট এভার, হোয়েন এভার, হুইভার, ইটিসি। এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রনাউন। লাস্ট আমরা নাম্বারে আসি, এটা হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রনাউন। ইনডিফিনিট, ইনডিফিনিট প্রনাউন যেমন হচ্ছে ওয়ান, নান, নো ওয়ান, এনি, এনিওয়ান, এনিথিং, তারপর হচ্ছে সাম, সামওয়ান, সামবডি, এভরি, everyone, everybody, এরপর হচ্ছে all, few, many, several, etc. এগুলো হচ্ছে ইনডিফিনিট প্রনাউন। তো আশা করি তোমরা ক্লাসিফিকেশনটা বুঝতে পারছো। তোমরা অবশ্যই ক্লাসটি তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে শেয়ার করবা এবং ক্লাসটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবা। তো পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্য অপেক্ষা থাকো, সেই পর্যন্ত ভালো থেকো। আশা করি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।